Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, your first article is about. So, we know that today's most of the articles were focused on this Michong. ఈ మిచోంగ్ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైక్లోన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది, హౌ ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు ద ల్యాండ్ అన్న దాని గురించి మెన్షన్ చేశారు. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఎస్టర్డే టు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. రైట్. So yes, global stock take draft calls for phasing out fossil fuels. So what is this article about? చూద్దాం. COP28 మీటింగ్ జరుగుతుంది కదా, దీనిలో వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ పాయింట్ ఏంటి. So for the first time, a key document being negotiated at the UN's annual climate summit has underlined the need for the world to do away with all the fossil fuels in its draft text. So ఈ యొక్క ఆర్టికల్ సిమిలర్ ఆర్టికల్ మనకి ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్టికల్ కింద ఉన్న దానిలో కూడా సిమిలర్గా ఉంది. సో విల్ సీ దాట్ ఆల్సో. So what is this means? For the first time, whoever are the people, dignitaries in this particular COP28, have decided that they have to speak about డూయింగ్ అవే విత్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఎంటైర్గాను ఇంకా ఫేజ్ అవుట్ చేసే విధంగా ప్లాన్ కోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఇఫ్ దిస్ నెగోషియేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ, దిస్ విల్ బి లైక్ అ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్. So whoever agrees to this, they have to have a binding agreement regarding whatever the regulations that they come up with. So ఒక draft text అనేది దీని గురించి మాట్లాడారు. At the first week of negotiation of COP28 nears an end. So COP28 nears to an end at the latest version of global stock take GST. So GST means it's not about the GST which we have, goods and service taxes kaadu, it's about global stock take. Includes a clause committing all signatories to an orderly and just phase out of fossil fuels. Right. So next one, the summit's location is the summit location in a United Arab Emirates, a petro-state, and COP leadership's own ties to oil have influenced language in the GST, said a person closely involved in the negotiations. So ఈ summit location ఏదైతే ఉందో UAE-లో ఈ petro-state, why this is called petro-state? Because this is a particular country which is leading with its exports in oil and gas industries, and the COP leadership own ties to have oil have influenced language in GST, said a person. So that is what they have mentioned. So our language is another important on what they're going to talk about and how the negotiations are going to be. And in previous years, the climate talks have generally circled around the need for the world to wean itself away from coal. So previous years lo chusukunnatlaithe, they have already spoke that what should be like, why should we do away with this coal or any other things. But negotiations have generally ended in a stalemate, but for the first time they've come up with a draft agreement. So that is something which you need to know. However, within the science becoming emphatic that any hope of keeping global temperatures rise to 1.5 degrees Celsius requires significant cut in emissions, and fossil fuel responsible for 80% of them. It's mentioned in an early draft is significant. So that is what they have mentioned. So 80% overall, you need to understand that global temperatures 1.5 degrees Celsius have to be maintained by 2030 is the target, and fossil fuel responsible for 80% of them. So that is something which you need to understand. ఈ యొక్క టెంపరేచర్ చేంజ్ కి మెయిన్ గా ఆర్ క్లైమేట్ చేంజ్ కి మెయిన్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది వచ్చి ఈ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఎమిషన్స్. సో దాన్ని 80% కట్ చేయాలన్నది, 80% అనేది దానికి లీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు వర్క్ టు కట్ ఇట్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వై డ్రాఫ్ట్ టెక్స్ట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్ ఆన్ దిస్. వీ విల్ సీ ఫర్దర్. సో నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. దీని మీద కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ కింద ఉంది, దాన్ని కూడా చూద్దాం. రైట్. సో అనదర్ ఆర్టికల్ అగైన్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్. ఈ COP28 వచ్చి ఇది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆర్టికల్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్. సో గ్లేషియర్స్ shrank 1 meter a year in a decade, says WMO. సో వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమని చెప్పుకొచ్చింది అంటే గ్లేషియర్స్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై గ్లేషియర్? గ్లేషియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ లార్జ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ shrinking in the sense, so it is turning out, the ice is టర్నింగ్ అవుట్ ఇంటూ వాటర్ 1 meter ఇయర్. ఈ మొత్తం డికేడ్ మొత్తానికి ఒక్కొక్క ఇయర్ 1 మీటర్ తగ్గుకుంటూ వచ్చింది అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డికేడ్ ఆఫ్ 2011 to 2020, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ రిపోర్ట్ టోల్డ్ బై WMO. సో విల్ సీ దిస్ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. 2011-20 decade is mentioned as the warmest ever recorded in history. So the lowest number of deaths
from extreme events, said the report told by WMO. So you need to understand this thing. So two opposite kind of report has been submitted by WMO. వాళ్ళ రిపోర్ట్లో ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పారు అంటే గ్లేషియర్స్ షరింకింగ్ ఇవన్నీ క్లియర్గా ఏమని చెప్తుంది అంటే ఓవరాల్గా వార్మెస్ట్ టెంపరేచర్ మన కంట్రీలో మన వరల్డ్లో రికార్డ్ అయింది ఈ డికేడ్లో. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో వార్మెస్ట్ టెంపరేచర్స్ రిపోర్ట్ అయినప్పుడు deaths because of this advancement, deaths because of this climatic change should also be increasing. But in contrary, these deaths have been completely reduced. I mean, not completely, but to greater extent compared to the previous decade, it has almost dropped. Why? Again, that is because of the advancements in new early warning systems and disaster management. So resilient disaster management techniques and technologies have been developed so that the drop in deaths have been visible. However, the temperature change or the climatic change is again adverse in nature. So that has been clearly evident with this glaciers being shrinking to 1 meter a year in this entire decade. Right? The agency attributed this to an improvement in early warning systems driven by improvements in forecasting and better disaster management. So that is what they have mentioned. So this was also the first decade that the depleted ozone layer visibly showed recovery. సో ఈ ఇయర్లో ఈ యొక్క డికేడ్లో ఇంకొక విజిబుల్ పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ డిప్లీటెడ్ ఓజోన్ హోల్ ఏదైతే ఉందో అది రికవర్ అవ్వడం కూడా వీళ్ళు విజిబుల్గా కనపడింది అనమాట వీళ్ళకి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ హీట్ వేవ్స్ కాస్డ్ ద హైయెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాజువాలిటీస్ అండ్ ట్రోపికల్ సైక్లోన్స్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ ద మోస్ట్ ఎకనామిక్ డ్యామేజ్. సో ఇంకొక ఇదే రిపోర్ట్లో ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీళ్ళు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేశారు అని అంటే హీట్ వేవ్స్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ హ్యూమన్స్ క్యాజువాలిటీస్ all over the world. However, economical damage is being huge due to cyclonic impact. Right, so that is something which you can again add on to your answer. While climate finance nearly doubled, it needs to increase sevenfold by the decade's end. So ఈ decade end అంటే ఎప్పుడు? So by 2030 this climate finance have to increase by sevenfold, అంటే 7 times increase అవ్వాలి. However, the climate finance compared to previous decade improved twice, but still it has to go on with a 7 times more increase to feed or to fulfill the needs of the world. Okay, so that is something you need to understand, right? And just give me a moment. Right, next. So agency attributed this to an improvement in the early warning system driven by improvements in forecasting and better disaster management, which we have already seen. And so the time it take to reach the land have a greater preparedness and evacuation of those most at risk. So manaki deaths complete ga almost ga manaki takku avadanik main reason enti ante preparedness. So preparation for the disaster, so pre-disaster steps and evacuation procedure has been improved greatly, due to which the deaths due to climatic change have been greatly reduced. And next, the report also said that the first, this also I have mentioned, so ఏవైతే ఇందులో ఉన్నాయో again that has been mentioned here, I have already given you. Apart from that, Greenland and Antarctica lost 38% more ice during the period, during 2001 and 10 period. So 2001 to 2010 పీరియడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2011 నుంచి 2020కి 38% మోర్ ఐస్ అనేది లూజ్ చేసుకుంది అనమాట. ఏవేవి? గ్రీన్లాండ్, అంటార్కిటికా. So that is something you need to understand. So even the report also mentioned this 2021 Uttarakhand rock avalanche that triggered from a breach in Nanda Devi Glacier in Himalaya. So ఈ రిపోర్ట్ లో ఈ యొక్క కేస్ స్టడీ కూడా మెన్షన్ చేయబడడం జరిగింది, మన ఇండియన్ కేస్ స్టడీ. So the report is Global Climate 2011-20, the decade of acceleration. So a decade of acceleration, that is something which you need to know. Okay, so public and private climate finance almost doubled during this particular period, which I have mentioned. But however, to reach the goal of 1.5 degrees Celsius again by the end of the century is something which we need to focus upon. So the next sevenfold of climatic finance is necessary. So they have mentioned that, however, it needed to increase to 7 times by the end of this decade, until 2030. Enduku mana target 2030 ne kada. And including keeping the global temperature from rising for more than 1.5 degrees Celsius by the end of this century. So 2100 నాటికి మనం 1.5 degrees Celsius మాత్రమే పెరగాలి అని పెట్టుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే కూడా 7-fold climatic finance before 2030 has to be ensured. So that is something which you need to understand. Very, very important articles for your climate, right?
for your environment too, climatic change and environment, right? Next article, crimes against women and children witnessed a rise in state in 2022, suggests NCRB data. So National Crime Records Bureau is the one which gives this data కదా, క్రైమ్స్ ఎంత పెరుగుతున్నాయి, సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నిటి డేటా కూడా ఎన్సీఆర్బీనే ఇస్తుంది. సో రీసెంట్లీ we've seen one article which mentioned that Bengaluru have topped in cyber crime cases reporting in country. So in the same lines, if you can see, this is another data which they've mentioned where the crimes against women and children which has rised in our state especially. So sixth position lo unnamandi manam as of now regarding these crimes. We will see, right? So crimes against women and children saw a rise in Andhra Pradesh in 2022 as per the data given by NCRB, which is National Crime Records Bureau. So Andhra Pradesh stood at sixth in the country in the number of cases of crime against women. So women against గా తీసుకుంటే సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం మనం. It registered around 25,503 cases of crime against women in 2022 as against of 17,752 in 2021 and 17,089 in 2020. So gradual గా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ చూసుకుంటే 2021 లో we can see, so 2022 లో 17,000 ఉండడం ఏంటి. So if you can consider 2021, it is 70,752, whereas in 1 year span, it has increased to 25,503. So the attributions not only that the cases are increasing, the other end which you need to understand is that even the awareness among people, among women regarding their rights have also increased. So that is something which you need to understand. Right. Next, Uttar Pradesh reported the most number of cases of crime against women. So ఇదే లైన్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే మన ఆంధ్ర వచ్చి సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఉమెన్ కి అగేన్స్ట్ క్రైమ్స్ లో, వెరాస్ వి కన్సిడర్ వాట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ అంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ టాప్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ అగేన్స్ట్ విమెన్. So with around 65,743 cases only in the year of 2022, followed by Maharashtra with 45,331 cases, and next West Bengal and Madhya Pradesh. So that is the data which you need to understand. And you don't need to go with every other district length in the 1,000. Just understand what is the situation. Next, during 2022, 3,308 cases reported against children in the particular state. So again, you need to understand that overall data prakaramu children చూసుకున్నట్లయితే 3,308 cases book అయింది. So this is the cases booked under POCSO Act. Okay. Next, women are increasingly coming forward to lodge complaints whenever in distress, and therefore the number of cases have been in rise. Idi Visakhapatnam senior police చెప్పుకొచ్చారు. So they need to give confirmation that why it is being increased in particular state again. మన స్టేట్ లో 17,000 నుంచి 25,000 వరకు జంప్ అయిందంటే ఎందుకని తెలుసుకోవాలి కదా, because of the rise in awareness too. That is what Visakhapatnam senior police officer has mentioned. Initiatives such as Disha SOS app, then Mahila police have ensured that women approach the police without any hesitation. So now these police are considered as friend for people, especially for women. So they're coming out without any hesitation to reach out to the nearest police station regarding their concerns. So that is something which you need to understand. Next, coming to cyber cases, Andhra Pradesh stood at 5th position. So Andhra, I told that Karnataka is in the first position and Andhra Pradesh is in the 5th position with 2,341 cases reported in 2022. Whereas in Karnataka it is 12,556 cases. So that is something for your comparison. So ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ చాలు. We'll go with the next article. So most articles are focused on your Mishong only. So I've skipped, and apart from that, your polling elections. So we are skipping all those political articles and we are going with whatever necessary for your exam. Next, India provides $250 million line of credit for Kenya. సో మనము క్రెడిట్స్ తీసుకుంటాము, అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేయాలి ఫినాన్షియల్గా అంటే మనం అది కూడా చేస్తాం అనమాట. సేమ్ థింగ్ వీ డిడ్ విత్ శ్రీలంక అండ్ దిస్ ఇస్ విత్ కెన్యా. We offered them with a line of credit. So India on Tuesday extended a 250 million line of credit for modernization of agriculture in Kenya. Endukicha modernization of agriculture in Kenya. Vallaku food security ni address cheyalante mechanization of agriculture is something which is necessary. Modernization is also something which is necessary. So modernization means it is influx of technology. So that is something which you need to understand. So apart from that, announcing the initiative, Prime Minister Narendra Modi said both sides will carry out a joint military exercises and will collaborate on a counter-terror projects. So something which you need to understand is apart from this, manam joint military exercises kuda ee country tho establish చేసుకున్నాం. Will collaborate with counter-terror mechanisms. Our projects మీద కూడా వర్క్ చేస్తాం అని చెప్పొచ్చాం. So welcoming the Indian initiatives, President William Samoei Ruto described that Indian community of Kenya as a bridge between two countries and said Indians residing in Kenya regard his country as the
first country. So the agricultural line of credit said will be used to advance projects will take up subsequently. So ఈ యొక్క క్రెడిట్ మేము మోడర్నైజేషన్ వాడుకుంటామని కూడా చెప్పుకున్నారు. సో మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అంతే. Next, this has been article like since 1.5 weeks, you can say. What is this article? US official raises Panan plot case, asks India to probe. So who is this Panan? ఇతనికి against he is a Khalistani leader. So US officials have alleged India that there are people from Indian intelligence officers hand against the plot to kill Mr. Panan, who has been residing in US. Okay, so Finer is one of the series of US officials who have raised the case with their counterparts in Delhi since details of the plan to assassinate 6 for justice లీడర్ పానన్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఎమర్జ్డ్. సో అతన్ని చంపడానికి మనం ప్లాన్ వేసాము అన్న విధంతో యుఎస్ అఫీషియల్స్ ఇండియాలో మీరు ప్రోబ్ చేయండి, సో యూనిట్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ అని అడిగారు అనమాట. సో కాలింగ్ ఫర్ ద యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కేస్ అగేన్స్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ అలీగ్డ్ వర్కింగ్ at the behest of government employee to target wanted Khalistani separatists, a lethal plot. So senior US official visiting Delhi stressed the need for India to investigate and bring those involved to account. So ఏమని చెప్పుకోవచ్చు, simple that we are already having a very good bond with country, that is fine, but now the issue is that we need India to investigate on this particular issue where some Indian intelligence officers are involved into plot of killing Mr. Panan, who is Khalistani separatist leader. So same thing, Canada too alleged. So Canada also wanted India to take investigation to take this issue seriously, right? So US principal deputy national security advisor Jonathan Finer is one of the series of American officials who have raised this issue. So they wanted this particular person, ఎవరైతే ఇండియన్ నేషనల్ ఉన్నారో మిస్టర్ నిఖిల్ గుప్తా, he is also mentioned in this particular case. So he's been alleged that he has hired someone in USA to kill this particular Khalistani leader, right? So White House, Mr. Finer said, has held in-depth discussions aimed at strengthening and coordination and policy alignment across Indo-Pacific region, including wider Indian Ocean region. They discussed West Asia, including recent attacks on commercial vessels in the Red Sea. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ ఖలిస్తానీ ఇష్యూ కాకుండా ఫర్దర్గా ఏం మాట్లాడుకున్నారు అంటే అగైన్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ సెక్యూరిటీ. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్. సో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ రీజియన్లో మాకు సెక్యూరిటీ కావాలి, సెక్యూరిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం మనం ఫర్దర్గా టైప్ చేసుకున్నాం. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద కమర్షియల్ వెజల్స్ ఇన్ రెడ్ సీ, రైట్? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, they've also discussed that this post-conflict Gaza, a pathway towards two-state solution, which different other countries are also mentioning. So even India supported this two-state solution. China also mentioned that it is high time that the Palestine and Israel to come up with a proper solution, which is a two-state solution. They have to come up, they have to speak about their issues. Right. Next, Mr. Finer's visit to Delhi come close on the heels of number of high-level visits since June, the period that coincided with the US federal agencies' investigation into the alleged plot against Panan. So that is something which you need to understand. Right. I hope this is clear. The continuation article. Right. Next article. Is unmarried women having children by Surrogacy Act. So Surrogacy Act prakaramu unmarried women చిల్డ్రన్ని పొందడము యాక్సెప్టెడ్ నార్మా కాదా అని సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేసింది. సో అగైన్ రిపీటింగ్ ఇట్, సరోగసీ ప్రకారము ఒక అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ పిల్లల్ని పొందడము ఎంతవరకు సమంజసము? దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ ఆస్క్డ్. ఓకే, who Supreme Court has questioned. So we'll see this. This is important again for your social justice part. So we have to go through this article. Supreme Court on Tuesday questioned whether a single unmarried woman having a child through surrogacy is an accepted norm in Indian society. So they've questioned. So debates జరుగుతున్నాయి. ఏమని, ఒక సింగిల్ అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ సరోగసీ ప్రకారంగా ఒక చైల్డ్ బర్త్ ఇవ్వడం ఎంతవరకు మన సొసైటీలో యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్, ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సెప్టెడ్ నార్మ్?
Okay, so a single woman bearing a child is an exception and not a rule in Indian society, because our society have to says to have children within a marriage. So మన సొసైటీ నార్మ్స్ ప్రకారం మన సొసైటీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న ఒక మొరాలిటీ ప్రకారము వాల్యూస్ ప్రకారము ఏమనుంది దట్ if a woman is accepted in the society to have children only if she is in a institution called marriage. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనే దానిలో వాళ్ళు ఉంటే తప్పనిచ్చి వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు in society. A single woman bearing a child outside marriage, that is not accepted norm in the Indian society. This is what Supreme Court judge Mr. B.V. Nagaratnam orally observed. So అతను చెప్పుకొచ్చారన్నమాట one of the judge వాళ్ళ యొక్క పాయింట్. నెక్స్ట్ ద బెంచ్ ఇంక్లూడింగ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ బియాన్ వాస్ హియరింగ్ అ పిటిషన్ ఫైల్డ్ బై 38 years old సింగిల్ ఉమెన్ టు బికమ్ అ మదర్ త్రూ సరోగసీ. సో షీఈస్ 38-year-old, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్. సో అందుకే ముందు కేసెస్ అంతా కూడా అంతలా డిస్కస్ చేయకుండా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అ పిటిషనర్ represented by senior advocate Saurabh Kirpal said that she was heavily diabetic and pregnancy would pose a grave risk to her. Even an unmarried woman has have the right to have a child, he said. So now what he is mentioning is ఆ పిటిషనర్ ఎవరైతే ఫైల్ కేసు పెట్టారో ఫైల్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేశారో ఆయన చెప్పొచ్చింది ఏంటి అంటే, సో ఎస్ షీఈస్ ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ అండ్ ఎస్ షీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ గ్రేట్ రిస్క్ టు హ్యావ్ the child right now, but still it is even the thing, a point to be noted, that even an unmarried woman can have her right to bear a child. Okay, but as per the Surrogacy Act 2021 allows a widow, divorced woman between the ages of 35 and 45 or an infertile couple to get the benefit of surrogacy. So you need to understand, Surrogacy Act prakaram emanundante 2021 Act prakaram, regulations prakaramu, if the woman is a widow, if the woman is a divorced woman, or if the couple are infertile and their age is between 35 and 45, then they are eligible to opt for surrogacy. Mr. Kirpal said that the law only banned commercial surrogacy, and the purpose of the petition was obviously not towards that end. Limiting the right to become a mother and discriminating against a woman on the basis of her status of marriage was discriminatory and violative to her fundamental rights. Very, very important debate. సో ఆయన ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, బేసిక్గా ఈ యొక్క నామ్, ఒక సింగిల్ మదర్ని మేము ఒక సింగిల్ ఉమెన్ని చైల్డ్ బేర్ చేసే ఒక రైట్ ని ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే, దే మైట్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ కమర్షియల్ సరోగసీ ఆర్ ఇట్ మే గో విత్ సమ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇప్పుడు తిన ఒక అంబిషన్ ఏమి, టు బీ అ మదర్ టు అ పర్టికులర్ చైల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కమర్షియల్ సరోగసీ. దెన్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ is something which is prohibiting the commercial surrogacy, but not the want or the need of a woman to be a mother. So this is clearly curtailing the right of a woman to become a mother. So it is against her fundamental right, especially her right to life, and also it is against their equality kada. So a woman who is married or a woman who is divorced or a woman who is a widow are having the right, then what about the single mother? What about a single woman who wanted to be a mother? So it is again violating the fundamental rights in చెప్పుకొచ్చారు. Justice Nagaratna said that the parliament has recognized the potential of a widow or divorce to have a child through surrogacy. So దానికి కౌంటర్ గా ఈయన చెప్పుకొచ్చారు that yes, ఇప్పుడు విడో కావచ్చు, డైవోర్సీ కావచ్చు, they have this potential to have child. The petitioner side argued that it was not their misfortune which led Parliament to allow divorcees and widows to have children through surrogacy. They argued that exclusion of unmarried women boiled down the patriarchal stigma against them. So ఇది patriarchal stigma మాత్రమే, దాని వల్లనే వీళ్ళకి ఆ రైట్ లేకుండా చేశారు అన్నది ఆర్గ్యుమెంట్. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఆర్టికల్ ఫర్దర్. ఈ డిస్కషన్ జరిగిన కంటిన్యూస్ గా మనం చూసుకోవాలి. రైట్, వీ హ్యావ్ వన్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ లెఫ్ట్ ఫర్ టుడే, విల్ సీ దట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ వైండ్ అప్. రైట్. సో ఎస్, జర్నీ టువర్డ్స్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ వరల్డ్. సో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా మనము, ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, దేర్ విల్ బి వన్ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ ఫర్ దట్ అని. COP 28లో ఏం మాట్లాడుకున్నారు, ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ని ఫ్రీగా చేసుకోవాలని ఒక డ్రాఫ్ట్ టెక్స్ట్ తీసుకొచ్చారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. నౌ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు, సో అది క్లైమేట్ చేంజ్ మాట్లాడుతుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ రిలేటెడ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ సిమిలర్ టు ఇట్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ద వరల్డ్ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ వరల్డ్, ఎలా జర్నీ అక్కడి వరకు వెళ్ళాలి. సో ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేటింగ్ కమిటీ ఏంటి,
what did it do under this UNEP, which is United Nations Environmental Program, in its third round of negotiation issues? సో ఈ నెగోషియేషన్స్ లో ఏం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నారు, ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ వరల్డ్ గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నారు, హౌ డు దే ఎయిమ్ టు ఎండ్ దిస్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్, వాట్ డిడ్ ద జీరో డ్రాఫ్ట్ సే, అసలు ఈ జీరో డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఏం మాట్లాడారు, వాజ్ ఇట్ ఎండోస్డ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ లో ఇది వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి అనేది అడిగారు, ఈజ్ ఇట్ అకంప్లిష్డ్ ఆర్ నాట్ అని. విల్ గో విత్ ద జిస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఇస్ దిస్ అబౌట్, రైట్. సో అండర్ ద UN Environmental Assembly Resolution 5/14. So our resolutions ఏవేవి అన్నట్టు ఉంటాయి కదా, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ 5/14 and all, but you just need to understand the INC is responsible for delivering global plastics treaty by 2025. సో ఈ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఈ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో, సో వీ హ్యావ్ సీన్ హియర్, జస్ట్ సెకండ్. సో ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేటింగ్ కమిటీ, ఈ యొక్క ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యానల్ 2025 నాటి గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ ఇవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెలివరింగ్ దిస్ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ. అండ్ INC 3, సో 3 ముందు జరిగింది, రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ INC 4. INC 3 వాస్ అ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఆపర్చునిటీ as countries come together to negotiate the zero draft text developed by committee secretariat with various options for core obligations and control measures. సో ఈ యొక్క జీరో డ్రాఫ్ట్ పాలసీ అనేది కమిటీ యొక్క సెక్రటరీ డెవలప్ చేసింది అనమాట. డెవలప్ చేసింది అది డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్, కోర్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇచ్చింది. ఫర్ వాట్? టు కంప్లీట్లీ ఎరాడికేట్ దిస్ ప్లాస్టిక్ కన్సంప్షన్ in the world. Okay, so what is this zero draft? It is being prepared by secretariat, as we have discussed, contains strong options for international legally binding treaty to end this plastic pollution. So for the first time they spoke about legally binding treaty to end plastic pollution. So that is something which you need to understand. But during negotiation, member countries managed to water down their core obligations, particularly those pertaining to some high impact elements such as primary polymer production, then chemicals of concern, problematic and short-lived plastics, trade and financial mechanisms, among others. సో దీనికి ఒక నెగోషియేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం చేశారు అని అంటే, దీన్ని కంప్లీట్గా డైల్యూట్ చేసి పడేశారు. ఏవైతే కోర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో కోర్ ఆబ్లిగేషన్స్ని డైల్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఎస్పెషలీ ఆ పాలిమర్ ప్రొడక్షన్, లైక్ ప్రైమరీ పాలిమర్ ప్రొడక్షన్స్ కావచ్చు, కెమికల్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ కొన్నిటిని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయడము, ఇలాంటివన్నీ చేసుకొచ్చారనమాట, రైట్. సో ఆఫ్రికన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అండ్ స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, ఇవన్నీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ లేదంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, played an important role, but still they played an important role in what their submission stood out from the rest, as they championed the voices of waste pickers and indigenous peoples and approached the treaty from a human rights and public health perspective. సో వాట్ దే హవ్ డన్ సింప్లీ, సో ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ట్రీటీలో వీళ్ళు స్టాండ్ అవుట్ చేశారన్నమాట, బికాస్ దే ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ వాయిసెస్ ఆఫ్ వేస్ట్ పికర్స్. ఎవరైతే వేస్ట్ డిస్పోజింగ్ పీపుల్ ఉంటారో, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మన యొక్క సిటీస్లో చూసుకున్నట్లయితే మున్సిపాలిటీ లేదంటే మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫీస్లో ఈ పనిచేసే మున్సిపాలిటీ పీపుల్ ఉంటారు, దే ఆర్ దిస్ వేస్ట్ స్పీకర్స్. వాళ్ళ యొక్క వాయిస్ ని వీళ్ళు క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అన్నమాట, క్లియర్ గా అందరికీ తెలిసేలా చేశారు. అండ్ అప్రోచ్ ద ట్రీటీ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ యొక్క ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ని ఎరాడికేట్ చేద్దామని వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఏ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి తీసుకొచ్చారంటే హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్ లో మాట్లాడారనమాట, రైట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ సో ఫార్, రైట్. సో ఇంటర్గవర్నమెంటల్ నెగోషియేటింగ్ కమిటీ under UNEP, which is United Nations Environment Program, met in Nairobi from November 13 to 19. So last month meet ayyaru for third round of negotiations, which is INC 3. So INC 2 లో ఏం జరిగింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే, INC 3 లో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ టెక్స్ట్ ని తీసుకొచ్చారు, రైట్. సో టు డెవలప్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ఎండ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ వరల్డ్ వైడ్. సో గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ అండర్ UN Environment Assembly Resolution 5/14, INC is responsible for delivering this plastic treaty by 2025, which we have seen in the gist part. So INC 3 was a make or break opportunity for the countries to come together to negotiate on this zero draft. So asali zero draft antunna, what is this? We will see that. So zero draft as prepared by the secretariat contains strong options which is legally binding to end this plastic pollutions, but negotiations lo ee core areas complete ga వీళ్ళు డైల్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ ఆల్సో డిసగ్రీడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ UNEA Resolution 5/14.
So most of the people have disagreed. So especially it deals with this carbon footprint ni చెప్పమని చెప్పు కానీ climate finance గురించి కానీ, these all things have been mentioned. And also the chemicals which has to be introduced, చూసుకున్నాం కదా, like chemicals of concern which have to be abolished అన్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా డైల్యూట్ చేసేసారు. So most countries agreed the treaty's objective to end the plastic pollution and protect human health and the environment. But a group of like-minded countries like Saudi Arabia, Russia, China, Iran, and some other countries of the Gulf Cooperation Council argued to include the clause while contributing to the achievement of sustainable development to ensure their economic interests and investments. So ikkada major dilution జరిగింది అని చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ మేజర్ డైల్యూషన్? ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా కావచ్చు, గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏవైనా తీసుకుంటే, సపోజ్ జీసీసీ విచ్ ఇస్ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్, వీళ్ళు మేజర్ fossil fuel emissions అని చెప్పుకోవచ్చు, because they are leading in your crude oil or gas production. So such particular countries have diluted this particular zero draft as what? Zero draft ni ela dilute చేశారు అంటే that they wanted to include this particular clause of while contributing to the achievement of sustainable development. అంటే sustainable development goals కోసం, sustainable development of world కోసం అని చెప్పి మేము కొన్ని కొన్ని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది చేయొచ్చు అని. So you need to understand they are compromising on some aspects. And most important provision that is reduction in the production of primary polymers also stirred controversy because of its implication for industry. So industry influence was apparent by its presence, with 36% of more fossil fuels and chemical sector lobbyists at INC3 than in INC2. So last time to compare cheskunte 36% more fossil fuels and chemical sector people have participated into this particular meeting, which made to dilute this particular zero draft more and cheppocharu. Fine. So ఎక్కువ డీప్ పోకుండా just understand what has happened, and then we'll end this session. So while it is agreed that the plastic pollution can be managed only with strong and concrete measures at each stage throughout the cycle of plastics, many countries disagreed where the life cycle begins. సో ఎక్కడ ఇది వస్తుంది అన్న దాని గురించి మెనీ కంట్రీస్ డిసగ్రీ చేశారనమాట. ఎక్కడ స్టార్ట్ ఉంది, రూట్ ఎక్కడ ఉంది, రైట్? While this would ideally mean that it begins at the point of sourcing raw materials for production, some countries argued that the life cycle starts the product design. Similarly, the same group objected to including provisions pertaining to eliminating compounds and polymers of concern and problematic and avoidable plastics, which are key in ending plastic pollution, and called for a null option despite broad agreement from other countries. They were pushing for a binding agreement. So you need to understand that two contrasting things have happened. కంప్లీట్లీ పుషింగ్, అందరూ అగ్రీ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళాలి, దట్ ఈస్ గుడ్, బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ తీసుకురావాలి. సరే, అయితే మరి ఇష్యూ ఎక్కడుంది, రూట్ కాజ్ ఎక్కడుంది అని చూస్తే, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్, ఇట్ వుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ స్టేజ్. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దగ్గరే ఇష్యూ ఉంది అని కొందరు, ఇంకొంతమంది ప్రోడక్ట్ డిజైన్ దగ్గరే ఉంది అని కొందరు. So because of all these things, and many of the people in the same group have asked to eliminate certain polymers of concern. So that is again something which is issue anamata. So all these things have been mentioned. That is something you need to understand. So INC2 lo em jarigindi ivanni. Again, you don't need to know much, but only one thing you need to understand, that one of the closed door meetings that discussed the synthesis report and possible list of topics for the intersessional work was unable to reach consensus with the very end. So last came in, there is no proper ending with this. As a result, no intersessional work will happen now and in INC4. So there is a big setback. Many other countries were counting on this to make work in that headway and hammering out to the finer points such as definitions, targets, and timelines before INC4. So finally, they've come to one consensus that before INC4, they have to make a proper definition, targets, and timelines. So only that thing they have agreed, but overall, there is no consensus on what are the polymers of concern, what are the chemicals of concern, and what are the environmental impacts, and how you should be eliminating this plastic pollution from the world. So that is something which you need to understand. So yes, I think that is the last article for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.